Assalamu alaikum wa rahmatullah. I will talk about the fifth lab of bilaminar germ disk and trilaminar germ disk. Now, first, bilaminar germ disk. This sections show the blastocyst embedding in the uterine mucosa. This is pink colors of the uterine mucosa. And the blastocyst, you can see, consists of the innermost cells, the embryoblast, and the outer trophoblast. Embryoblast differentiated in two layers: epiblast, columnar in the shape; hypoblast, cuboidal in the shape. Both forming a bilaminar germ disk of embryo. إذا من نشوف epiblast and hypoblast now is called the bilaminar germ disk. The epiblast form a lumen or cavity which called amniotic cavity. You can see this is the amniotic cavity. A roof of the cavity formed by the amnioblast. Okay, this cells is called الامنيوبلاست. الامنيوبلاست derived from the epiblast. إذا من أشلك على هذه الروف cells of the roof تقول لي الامنيوبلاست of the amniotic cavity واللي هي derived from the epiblast. While the floor of the amniotic cavity formed by epiblast. واضحة؟ عندنا epiblast columnar in the shape, hypoblast cuboidal in the shape. من نأشر على الكافيتي is called amniotic cavity، لكن السيلز اللي موجودة بالروف نسميها بالامنيوبلاست cells of the amniotic cavity. And hypoblast you can see near to the blastocele. Also, the outermost cells اللي هي trophoblast differentiated in two layers. First, mononucleated cytotrophoblast. هذه thin layers. هاي inner. Outer is called the multi-nucleated syncytiotrophoblast or is called the syncytium. واضحة؟ هذه السنسيشيوم cytotrophoblast blastocele cavity trophoblast hypotrophoblast epiblast هذه is called the hypoblast and this is the epiblast and the cavity is the amniotic cavity and this is the amnioblast cells of the amniotic cavity and this is the uterine mucosa. And these sections show two slides. This the early bilaminar germ disk consists of the epiblast, hypoblast, and amniotic cavity. Amnioblast cells of the amniotic cavity. Cavity is the blastocele, and trophoblast differentiated in two layers. Cytotrophoblast thin layers mononucleated,
and المالتينيوكلييتد of the syncytium والميوكوزا اليوتراين of the mucus. بينما هذا السكشنز راح يمثل لي هو later of the bilaminar germ disk. بنهاية الجسمة راح أبين لكم الفروقات ما بين السكشنين ليش خليتهم اثنيناتهم. In these sections show also bilaminar germ disk, epiplast, hypoplast, and forming epiplast cavity. This cavity is called the amniotic cavity. And hypoplast forming to the iliac sac. شلون يتكون هذا iliac sac؟ new cells of the hypoplast covered the plastocele and forming the new cavity. This cavity is called the iliac sac. هنا أنا راح أميز لكم من هو هذا راح يمثل لي السكند iliac sac or البرايمري iliac sac. cells of the iliac sac proliferations and forming the extra embryonic mesoderm. This extra mesoderm, embryonic mesoderm cavitated, forming the chorionic cavity. You can see. نلاحظ إنه cavitated surrounded or covered all embryo except in this regions. This region is called the connecting stalk. Connecting stalk later forming the umbilical cord. لو نريد نشوف ليش يعني نلاحظ انه هذه المنطقة الوحيدة اللي هي ما صارت بيها cavitated because in these regions the embryo only connecting with the trophoblast in these regions. هذه المنطقة فقط اللي هي يكون اتصال الامبريو ويا من مع التروفوبلاست. زين هسه من صار عندي هذا الكوريونيك كافيتي سوى divided the extra embryonic mesoderm إذا two layers. الextra embryonic mesoderm divided by the chorionic cavity two layers. Layers here adjacent to the السيتوتروفوبلاست. شلون عرفت هاي السيتوتروفوبلاست؟ قلنا السيتوتروفوبلاست forming to the الفيلاي البرايمري والسكندري and the tertiary. You can see, and this is the cytotrophoblast. The cytotrophoblast penetrating, forming to the villi of the placenta into the syncytium. These layers adjacent to the cytotrophoblast is called the somatic layers or somatopluric layers adjacent to the cytotrophoblast. While layers اللي يكون adjacent to the iliac sac is called the visceral layers or splanchopluric layers. Now this cavity is called the definitive or secondary iliac sac because the primitive here you can see or نسميها الهسر membrane it's now pinked off into the chorionic cavity. نشوفه هنا إذا راح يصير بي degeneration in the chorionic cavity. واضحة هسه التأشيرات اللي راح نعيدها epiplast, hypoplast, amniotic cavity, iliac sac, visceral layers
or blanco-pluric layers, somatic layers, or somatopluric layers adjacent to the cytotrophoblast with the villi of the placenta, and this is the syncytium. And this regions اللي هي not cavitated is called the connecting stalk, later forming the الامبلايكال كورد. هسه لو نريد نشوف المقارنة ما بين هذا اللي هي الايرلي والليتر، نشوف الامنيوتيك كافيتي in the early يكون smaller than the amniotic cavity of the later. Also هنا الكافيتي اللي موجود عندنا اسمه بلاستوسيل كافيتي، بينما هنا صار عندنا اللي هو الياكساك، الأول بداية اللي هو البرايمري وبعدين السكندري. الشيء الآخر اللي لاحظناه راح نلاحظ إنه الإكسترا امبريونيك ميزوديرم صارت اللي هي من derived from the الياكساك proliferations السيلز مالتها وطتنا الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، بعد ذلك صارت بها الكافيتيتد forming to the الكوريونيك كافيتي، بينما هنا ما عندنا الكوريونيك كافيتي. ظهرت هنا المنطقة اللي هي الكونكتنج ستالك اللي يكون منطقة من الاكسترا امبريونيك ميزوديرم but not cavitated because in this regions the embryo only in these regions connecting with the trophoblast. Also هنا ايش راح نشوف؟ راح شفنا بيها السايتوتروفوبلاست اللي تكون forming to the الفيلاي and syncytium. This is the اللي هي penetrating in the syncytium. Also this is in this slide show الارتري والفين and penetrated to the Also in these sections show البايلامينار germ disc. قلنا احنا ليش نسميها bilaminar germ disc؟ لأن كونت لنا الابيبلاست and الهايبوبلاست. You can see in this cavity show the amniotic cavity and this is the iliac sac surrounded by the extra embryonic tissue. Here in these sections also البايلامينار germ disc اللي تتمثل لي بالإبيبلاست الهايبوبلاست and you can see the cavity. This cavity is the amniotic cavity and iliac sac. The amniotic cavity and this iliac sac you can see surrounded in the syncytio-trophoblast and containing to the lacuna. Here you can see two colors of the iliac sac, the pink and the yellow. راح نشوف احنا عادة قلنا بالبداية ايش كانت عندنا الانيشيالي البلاستوسيل كافيتي راح يصير lining by new cells derived from the hypoplast and it will changing this cavity forming the primitive iliac sac. And then the primitive iliac sac also lining by new cells derived from the hypoplast and that's forming a secondary iliac sac or definitive iliac sac. فلذلك راح يكون عندنا اللون البينك لأن قلنا بعد ذلك راح يصير بها البينك اوف in the الكوريونيك كافيتي. هذا اللي هو راح يضمحل عندنا اللي تمثل لنا اياها الديجنريشن. قلنا هذا راح يمثل من اشر لكم هنا قول لي هذا البريميتيف iliac sac، بينما هذا اللي هو السكندري iliac sac. ليش؟ لان اجتنا نيو سيلز من
الهايبوبلاست lining to the primitive yak sac وطتنا changing forming cavity, new cavity. This cavity is called the secondary yak sac. اوكي اذا الاصفر هو راح يمثل لي السكندري and البينك اللي هو البرايمري yak sac. بينما هنا راح نشوف هذه الكولومينر هي الابيبلاست والكافيتي مالتها الامنيوتيك. This is the syncytial with اللاكيولا. إذا من أشر لك عليها راح تقول لي هذا syncytial with اللاكيولا. In this sections you can see also راح نشوف البايلامينر germ disk الابيبلاست and الهايبوبلاست. لكن هنا ايش راح نشوف؟ راح نشوف فقط اللي هو secondary yak sac or definitive yak sac. Okay, and this is the amniotic cavity. Now you can see this cavity is called the chorionic cavity. Okay, اللي قلنا عندنا الاكسترا امبريونيك mesoderm tissue راح يصير بها الcavitated and forming the cavity. This cavity is called the chorionic cavity. ولو نشوفها فقط بهذه المنطقة in this regions ما راح تكون cavitated because this regions is called the connecting stalk اللي هي only in this regions the embryo connecting with the trophoblast. You can see this is the villi, okay, of the cytotrophoblast penetrating in the cytotrophoblast. With cytotrophoblast you can see filled with the blood. عندنا هذه اللي يمثل لي الارتري and this is the vein. Thank you.